Le FCTM, là-dedans, qu'est-ce qui rentre? Il remplit notre mission qui est de promouvoir la relève, de promouvoir les entreprises, de faire le lien entre les élèves et les étudiants et les entreprises en technologie et médias. FCTM, pour nous, c'est une façon de se faire connaître. Pour que les jeunes puissent voir les opportunités d'emploi qu'ils ont dans les technologies des médias. Je trouve que
Je ne sais pas si ça fonctionne. Eh oui! Eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette soirée présentée par le SMPTE Montréal en collaboration avec l'Office national du film du Canada. Merci d'être avec nous ce soir, soit en présentiel ou par vidéo, les gens de DXM qui nous arrangent ça. Ce soir, nous vous proposons un profil d'entreprise Arista sous le thème « L'avantage Arista, automatisation et stabilité ». Belle occasion de découvrir leur approche et les tendances dans l'écosystème média. Vous pouvez le voir à l'écran, nos présentateurs de ce soir, Emiliano D'Amico, directeur de compte pour Arista, Frédéric Lane, ingénieur aux ventes, et Ryan Morris, chef technique pour les médias et le divertissement. Avant de commencer, un merci. Bon, là, on dirait que ça ne marche pas, cet ordinateur-là. C'est bien fait. Une chance, je suis technicien, moi, des fois. Ah bon, ah oui, c'est I speak English, mais à peu près. Thank you for sponsor les commanditaires que vous voyez ici affichés à l'écran. Merci aussi à nos bénévoles et à notre comité de direction. Ce sont eux qui, dans l'ombre, rendent ces événements possibles. Merci pour votre engagement. C'est eux qui vous ont accueillis, qui ont préparé tout le petit setup, puis avec la bouffe ici à l'ONF à Montréal. Et un petit rappel avant de poursuivre. Le bootcamp SMPTE Montréal, j'espère que je vais pouvoir y aller, aura lieu le 26 mai prochain à l'ETS. On va explorer comment adapter nos organisations et nos outils aux nouveaux modes de consommation. Donc, ça serait intéressant qu'on puisse vous croiser là-bas pour le bootcamp du SMPTE Montréal. Le code QR à l'écran vous amène directement aux inscriptions. Puis pour toute question, il y a l'adresse bootcamp@smpte-mtlqc.org. Donc, j'espère pouvoir vous y voir là-bas. Et puis, nous allons tout de go commencer la présentation avec les gens de Arista. Parfait. Bien, merci beaucoup à tout le monde de nous accueillir aujourd'hui. On est extrêmement content d'être ici, vous présenter un peu qu'est-ce qu'est Arista, l'avantage d'Arista et qu'est-ce qu'on représente dans le monde de la réseautique, dans le monde du média et broadcasting, dans le fond. Donc, on a fait des intros vite. Moi, je suis un directeur de compte chez Arista Networks. Environ, ça fait 1 an que je travaille chez Arista. Momentum incroyable chez Arista. Dans ma tête, ça fait peut-être 10 ans que je travaille chez Arista, mais ça fait juste 1 an. On a avec moi Frédéric Lane, ingénieur aux ventes, Ryan Morris, Chief Media. On va dire Chief Media parce que c'est vraiment le gars qui s'occupe de tout ce qui est media broadcasting chez Arista. Sans lui, tout s'écroule. C'est vraiment grâce à lui. Puis il ne comprend pas, ça c'est encore mieux. Et Martin Sénécal aussi, directeur de compte chez Arista Québec, dans le fond. Donc, c'est un plaisir. Donc, ce qu'on va vous démontrer aujourd'hui, c'est vraiment... on va commencer par un peu l'historique d'Arista, d'où est-ce qu'on vient, comment est-ce qu'on est rendu au point où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. On va vous démontrer un peu les différenciateurs qu'on a avec les autres vendeurs de la réseautique qui existent. Je suis pas mal sûr que vous en connaissez les Big Three, les Big Four, on peut dire. Donc, puis ensuite, on va passer vraiment... la deuxième partie de la présentation, on va passer vraiment à un deep dive, dans le fond, tout ce qui est média. Qu'est-ce que Arista fait dans le monde du média et de broadcasting avec Ryan. Donc, un petit peu d'historique. Arista a débuté aux alentours de 2004. C'était des anciens de Cisco qui sont, dans le fond, qui ont fait grossir le catalyst, les produits catalystes chez Cisco. Ils sont partis de chez Cisco, sont venus chez Arista. Mais ce qu'ils avaient en tête chez Arista, c'était de construire quelque chose un peu différent de ce qu'ils avaient fait chez Cisco. Et tout ça commençait avec vraiment le OS, la fondation de ce qu'ils voulaient qu'Arista représente.
Donc, quand vous parlez à quelqu'un de chez Arista, vous allez dire, OK, vous êtes des vendeurs de switch, de routeurs. Non, non, non. On est des vendeurs de logiciels et aussi des vendeurs de switch et de routeurs. Donc, ils vont dire vraiment le logiciel vient en première partie parce qu'on met vraiment l'emphase sur le logiciel, sur le OS, parce que c'est vraiment la fondation de la stabilité qu'on offre. Donc, 2004, ils viennent de fonder la compagnie. En 2007, ils vendent le premier produit. Pourquoi 3 ans? C'est 3 ans de recherche qu'ils ont mis pour s'assurer que le système d'exploitation soit à l'état qu'ils voulaient pour être capable de lancer ça au marché. Un autre petit fun fact, désolé, il y a beaucoup d'anglais qui n'est pas sorti de mon côté, désolé. Puis même la deuxième partie de la présentation est en anglais, mais on peut traduire s'il y a besoin. En 2007, le New York Stock Exchange, bien sûr, avait des besoins de réseautique, dont Arista était vraiment un des premiers pioneers pour rentrer avec le low latency switching qu'on a donné on a vendu au New York Stock Exchange, puis the rest is history, comme ils disent. Donc, 2014, on est devenu une entreprise publique. 2016, on continue, 3e génération de nos switch 75R. 2018, une très belle, très grosse année. Comme vous le savez, puis beaucoup de monde, ils se demandent, vous, Arista, vous êtes vraiment data center switching, rien d'autre. Ça, c'est vraiment le stigma qu'on a chez Arista, parce qu'on fait tellement bien le data center switching, les commutateurs de centres de données, que le monde pense que c'est vraiment tout ce qu'on fait. Mais c'est loin de la réalité. Donc, en 2018, il y a un de nos clients qui viennent et nous disent « Arista, j'adore vos produits de centres de données, vos switches, vous êtes vraiment les meilleurs dans le marché. Est-ce que vous pouvez vous lancer vers le campus, tout ce qui est PoE switching, tout ce qui est Wi-Fi? » C'est non, on fait ça bien, le data center switching, on n'a pas envie de faire quelque chose d'autre. Après, un 2e client, un 3e client, on dit bon, je pense qu'on va tenter notre chance, on va aller dans le campus. Donc, 2018, on fait des acquisitions de compagnies Mojo, Metamoko, tout ce qui est Wi-Fi et campus switching aussi. Et en 2020, c'est là qu'on se lance vraiment dans le marché du campus et tout ce qui est Wi-Fi et campus. Et on est hyper content d'avoir fait ça parce qu'on commence à avoir du succès et du momentum incroyable dans cette verticale-là. Durant ce temps-là, en 2018 jusqu'en 2022, on voit vraiment le boom de tout ce qui est cloud, right? Tout le monde est passé au cloud, malgré que maintenant, le monde commence à peut-être faire un mode hybride où est-ce qu'ils vont un petit peu cloud, un petit peu on-prem. Donc, durant ce temps-là, 2018 jusqu'en 2022, tous les gros hyperscalers, que ce soit Meta, Facebook, AWS, Google, Apple, ils explosent parce que la tendance cloud est en full effect. Donc, bien sûr, qui vont contracter, ça va être Arista. Donc, on est extrêmement présent dans les gros hyperscalers et d'où beaucoup de notre revenu vient des hyperscalers parce qu'ils achètent pas mal une très bonne quantité. On se plaint pas, on voit l'action monter parce que c'est comme en grande partie à cause d'eux. Mais du côté campus, on commence vraiment à monter du revenu pour que ce soit un petit peu plus balancé de notre côté. 2022, ChatGPT, le gros boom de AI. Encore une fois, Arista vient avec le momentum qu'ils ont, avec les switches, la stabilité qu'ils offrent. Ça rentre extrêmement bien dans le monde du AI. Donc, encore une fois, on prend avantage des nouvelles tendances, mais les tendances vont toujours rechercher Arista à cause de la stabilité, à cause du low latency switching. Beaucoup des choses qu'on va voir durant la présentation aujourd'hui. On arrive en 2025, encore une fois, numéro 1 dans la commutation du centre de données. Et on a fait de l'acquisition de VeloCloud. Donc, VeloCloud, SD-WAN, on les a achetés de Broadcom. Et déjà, le feedback qu'on reçoit de pas mal de nos clients, c'est que merci. Merci d'aller chercher VeloCloud de Broadcom. Écoute, je ne vais rien dire de mal de Broadcom parce qu'on achète nos chips de chez eux. Alors, je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit de Broadcom. Mais je vais dire quelque chose les clients sont pas mal contents qu'on a VeloCloud en ce moment parce qu'on est une compagnie de réseautique, de logiciels et réseautique qui a maintenant une solution de réseautique. Donc, ils sont pas mal contents de ce côté-là. Si on regarde un peu la Bible technologique, le Gartner Magic Quadrant, on regarde ici à la gauche, on voit vraiment le Enterprise Wired and Wireless, donc le campus. Du côté campus, comme je vous ai dit, on a commencé ça en 2020. En juste 5 ans, on a monté d'une poussée de croissance incroyable. La raison peut-être pour qu'on n'est pas dans le leaderboard, c'est parce qu'il y a plusieurs variables qui rentrent en jeu quand on pense dans le leaderboard. De un, le feedback des clients, bien sûr. Est-ce que la technologie est bonne, la solution est bonne, mais également le revenu.
Est-ce qu'on est au point d'avoir les revenus qui requièrent être dans le leaderboard? On n'est pas encore, mais je peux vous garantir la prochaine édition de ce Bible technologique de Gartner, on va l'être. Sinon, j'achète une bière à tout le monde. C'est mieux de l'être. Pour le centre de données, il n'y a absolument rien à dire. On était dans le leaderboard, on est dans le leaderboard, on va continuer dans le leaderboard. Les solutions sont tested and tried and true de tous les centres de données, de tous les hyperscalers. Il n'y a absolument rien à dire. Quand on parle maintenant de SD-WAN, oui, on est dans le leaderboard maintenant à cause de l'acquisition, mais ouais, VeloCloud fait partie d'Arista, donc j'ai le droit de le mettre. Mais même VeloCloud, depuis 2018, dans le leaderboard de tout ce qui est SD-WAN, et maintenant, ça fait partie d'une compagnie réseautique, encore plus. Yes. Maintenant, Fred. Qu'est-ce qui nous différencie lorsqu'on utilise les switches Arista dans le réseau de broadcast? Nos switches sont des switches qui sont haute disponibilité, densité, beaucoup de bandes passantes. Donc, c'est des besoins qu'on a dans le broadcast. On supporte moyen de mettre à jour notre système d'exploitation, soit en mettant des patchs qui peuvent s'appliquer pendant que le système d'exploitation est en exploitation. Donc, on est capable, on n'a pas obligé de mettre le réseau à terre pour pouvoir le mettre à jour. Et autre chose, c'est qu'on est capable de minimiser la latence, et sachant que dans un réseau de broadcast, la latence, c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur le rendu fini. Donc, ne pas avoir beaucoup de latence, c'est agréable. Autre chose, c'est notre système d'exploitation. Comme Emiliano a dit, lorsque l'équipe qui a commencé à Arista a décidé ils sont partis d'où est-ce qu'ils étaient chez Cisco, ils se sont dit, on est capable de faire mieux. Il faut juste prendre le temps de penser à c'est quoi les challenges auxquels on a fait face durant les décennies qu'on a livré des produits. Et à la base, un des problèmes, c'était au niveau du système d'exploitation, ce qui rendait que le système d'exploitation n'était pas nécessairement aussi efficace et stable, c'était dans l'architecture. Les systèmes d'exploitation d'antan ou traditionnels utilisent des messages pour envoyer de l'information d'un processus à un autre. Et cette approche a des limitations. Donc, l'idée, c'était, au lieu que les processus se parlent directement, pourquoi ne pas développer une base de données centrale qui contient tous les états de la switch et que chacun des agents, dépendamment des fonctions qu'ils ont à faire, leur job, c'est de savoir comment parler à cette base de données pour publier l'information qu'eux autres génèrent. Et s'ils ont besoin d'informations d'un autre processus, mais ils peuvent aller s'enregistrer pour être notifiés si cette information-là change. Donc, ça fait en sorte que les processus ne se parlent pas directement. Ça fait en sorte que si les états changent, il n'y a pas un fil d'attente de messages qu'ils doivent traiter pour être capables d'arriver au dernier état. Donc, whatever se passe sur la switch, l'état est changé par l'entité qui en a la gestion et les autres qui sont intéressés peuvent être notifiés du changement. Ça fait en sorte que lorsque je veux mettre à jour un agent, j'ai juste à toucher cet agent et même si cet agent-là est reparti, ça n'a pas d'impact sur les autres parce qu'il n'y a pas de lien de communication direct entre les agents. On en a parlé un peu. C'était l'architecture du système d'exploitation. C'est une façon ici de montrer comment, justement, si on met un jour ou un processus à une défaillance, que ça n'a pas nécessairement d'impact sur la switch, parce qu'on sépare ce qu'on dit en anglais le data plane, comment les paquets sont forwardés sur la switch, du control plane
qui a l'intelligence de comment le réseau est supposé se comporter, avec l'approche des agents qui sont complètement séparés, qui ne se parlent pas nécessairement. S'il y a un problème ou si on doit faire une mise à jour d'un de ces agents, on peut le faire sans avoir aucun impact sur le data plane. Donc, c'est aussi une façon où ça nous permet de faire en sorte qu'on est capable, dans certains cas, de faire une mise à jour d'un équipement sans impact au niveau du data plane. Donc, on peut mettre à jour le système d'exploitation et la switch continue à acheminer des paquets. Donc, je crois qu'Emiliano a touché à ça. On se définit comme une compagnie de logiciels, mais qui n'a pas le choix d'avoir un matériel pour rouler ce logiciel. Le matériel, ce n'est pas nous qui c'est pas nous qui en faisons la conception. On achète le matériel. Lorsque je parle de matériel ici, je parle du ASIC. On l'achète de manufacturiers comme Broadcom. Et là, nous, on met notre couche qu'on appelle le abstraction layer, puis après, on met notre système d'exploitation par-dessus. C'est ce qui nous permet d'avoir un seul système d'exploitation pour toutes nos familles de produits, même si le ASIC qui est dans ce produit-là vient de différentes familles ou de différents manufacturiers. Donc, ça nous donne la possibilité de réduire le risque d'introduction de issues, de bugs, parce qu'on a un seul système d'exploitation. Ce système d'exploitation est stable. Si on trouve un bug, on n'a pas plusieurs systèmes d'exploitation à changer, on en a juste un seul. C'est bon pour les clients aussi, parce que les clients, quand ils déploient des produits d'Arista, s'ils doivent valider la version logicielle qu'ils vont mettre sur leur réseau, mais ils n'ont pas besoin de le faire pour plusieurs systèmes d'exploitation, ils ont à le faire pour un seul. Grâce à ça, on est capable d'avoir, comme je dis, différentes familles de produits. Et une des familles de produits qu'on a dans le broadcast, c'est, on va l'appeler par son nom de code qui est Jericho, mais c'est une switch qui a énormément de capacité en termes de tampons, si jamais c'est quelque chose qu'on a besoin. Et ils sont capables aussi de gérer, grâce à ce tampon, des micro-rafales et de ne pas nécessairement dropper des paquets. Chose que dans broadcast, si on commence à dropper des paquets, ça peut avoir des artefacts sur le rendu à la télévision. Questions, commentaires? On attend jusqu'à la fin? Attends, peux-tu y aller? Oui. Ben, je vais y aller au micro, parce qu'il faut que je montre l'exemple. Juste deux questions là, qui, depuis tantôt, me retiennent. Je sais qu'on, à cette heure, avec la mondialisation, avez-vous dit que vous étiez une entreprise canadienne? Non. OK, c'est bon. Puis, l'autre question que je me posais, c'était quelle compagnie achète chez vous? C'est-tu autant un diffuseur radio, télé? Qui achète nos produits? Oui. Ah oui. Ça peut être un diffuseur radio, télé, un centre de données. Un centre de données, okay. Gouvernement. Toutes les banques, les hôpitaux, toutes les compagnies qui ont des infrastructures critiques, on est vraiment là. OK. Donc, ben, je vais répéter, parce que là, Joanne, mais les banques, les hôpitaux, juste pour être sûr là, que pour les gens puissent entendre sur le feed Donc, web. Arista ne vend pas juste dans le broadcast. Au contraire, c'est initialement, notre objectif, c'était de vendre aux entreprises, mais on a été capable, avec les produits qu'on a, de solutionner un problème. Et on est arrivé à un bon moment, je dirais, au croisement de l'évolution du broadcast en aller vers le IP. Donc, nos produits ont des caractéristiques qui permettent de livrer de marchandises dans ce contexte-là. Mais comme je disais, on ne fait pas juste dans le broadcast. N'importe quelle entreprise, que ce soit dans le sans-fil ou que ce soit centre donné, ou comme on disait, la première entreprise qui a acheté nos produits, c'était dans le domaine financier, c'était dans le domaine du low latency trading. Donc, n'importe où vous avez besoin de switch,
Ethernet, IP, Arista peut livrer la marchandise. Si je peux, je suis de Radio-Canada. Un peu François, pour les gens en ligne. Désolé, juste pour la gang qui sont en ligne. En fait, François Legrand de Radio-Canada, pour ceux qui ne me connaissent pas, je voulais juste dire qu'à Radio-Canada, quand on pose la question « qui en achète ?», on doit en avoir acheté 2-3 au fil des années de ces switches-là. Vous n'étiez pas si Et peut-être que je ne devrais pas me dire. Je ne travaille pas pour la compagnie, so je vais laisser. Si quelqu'un d'autre travaille ici et qui sait si Arista est chez eux, il peut lever la main et le dire. Ah! Ah! Probablement, ouais. Quelque chose me dit. Ouais. Donc, quand on parle de broadcast, le live fait du sens aussi, mais dans le domaine des médias, je devrais plutôt dire, on retrouve les switches Arista aussi pour ce qui est du post-production. Lorsqu'on a des gros fichiers à envoyer d'un équipement à un autre, des réseaux haute disponibilité avec bande passante à 100 gigs, on est capable d'offrir ça. Et beaucoup de, comment on dit, densité dans nos équipements. Next. Je pense que je l'ai touché, mais peut-être il faut toujours frapper le clou plusieurs fois pour que ça finisse par rentrer. On a un seul système d'exploitation. Dans notre portfolio, on a, je ne sais pas, je dirais une centaine de SKU, si ce n'est pas plus, en termes de différentes... comme Emiliano a dit, de l'anglais va devoir sortir, il y a certains mots que je ne me rappelle pas. Sur des form factors, on en a de toutes sortes. On a des switches, 12 ports, fanless. C'est une version de logiciel. Si je prends une clé USB, je prends le logiciel qui est dessus, je le copie sur la clé USB, je peux aller la copier sur un équipement, un châssis qui fait un rack complet, 16 slots, qui fait 32 ports, 400 gigs par slot. C'est le même OS. Cette même OS-là aide aussi. Oui? Parce que le hardware, il est beaucoup plus cher. Tu sais quoi? On devrait faire que toutes nos switches coûtent le même prix que la châssis 16 slots. C'est mieux ça? L'autre chose, on n'y pense pas nécessairement, mais dans le processus d'utiliser un produit, c'est le fun de pouvoir le tester en lab ou juste de pouvoir tester des choses parce qu'on veut voir comment ça fonctionne. Le fait qu'on a un seul système d'exploitation, on est capable de le packager de façon à ce qu'il puisse rouler sur une VM. Donc, qu'est-ce que ça donne? C'est qu'on est capable de tester des fonctionnalités de control plane dans un environnement de virtualisation avant d'aller pousser ces changements-là sur le réseau pour voir comment ça fonctionne. Peut-être que c'est une technologie qu'on n'a pas encore utilisée. On ne sait pas comment le configurer. On le travaille en lab. Une fois que ça fonctionne, on peut penser l'installer sur le réseau de production. Plus tôt, j'ai parlé de l'architecture de notre système d'exploitation. Donc, on a des agents qui ont des fonctions comme spanning tree, BGP, allumer les lumières sur les différents ports, bloquer des ports parce qu'on voit du trafic qui ne serait pas supposé faire 2 boucles, des choses dans le genre. Donc, on a été capable, on a pensé à faire un autre agent que sa seule job, c'était de s'enregistrer pour être notifié de tous les changements d'état. Maintenant qu'il est notifié de tous ces changements d'état, il est capable d'envoyer cette information vers notre système de gestion qu'on appelle Cloud Vision, ce qui fait en sorte qu'on est capable de streamer l'état de la switch en continu, near real time. La base de données qui est sur la switch, on l'appelle NetDB. Et ce qu'on a dans notre
un système de gestion Cloud Vision, on l'appelle NetDL. Et NetDL, c'est un data lake qui a toutes les copies des états qui ont changé dans le temps de toutes les switches du réseau. Ça fait en sorte que lorsque c'est le temps d'essayer de trouver c'est quoi qui s'est passé sur le réseau, on est capable de savoir au temps T quel était l'état du réseau. Donc, en termes d'outils troubleshooting, c'est magnifique. Deuxième chose, on en parle tout le temps de ces temps-ci, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a besoin de données de qualité en entrée pour sortir un output de qualité. Lorsqu'on a tout l'état du réseau et échantillonné dans le temps, ça donne beaucoup d'informations à un processus d'AI pour être capable d'aider au troubleshooting. Et ça, c'est une des choses, une des directions dans lesquelles Arista s'en va. Et ce NetDL, c'est un data lake, mais ce n'est pas juste pour des choses d'Arista. Donc, il y a d'autres produits qui peuvent venir streamer de l'information dans ce NetDL. Donc, ça donne encore plus pas d'intelligence, mais de données à l'AI pour être capable d'aider au troubleshooting. Question? Oui. Si j'ai un réseau ST2110 redondant, donc un réseau, pour ceux qui sont familiers avec les couleurs rouge et bleu, là, j'ai deux databases puis 2 data lakes. Non. Non? Non. Le concept rouge et bleu, c'est un concept juste d'acheminement de paquets vers un end device. À la fin de la journée, Cloud Vision, il voit des switches. That's it. Peut-être que dans la façon de la nomenclature, on va savoir « Ah, ce switch-là, c'est une switch bleue. Ah, ce switch-là, c'est une switch rouge. » Mais du point de vue de Cloud Vision, c'est juste toutes des switches. Un micro pour François. Puis, nouvelle fonctionnalité, j'ai pas de switch gratuite à chaque intervention que je fais, là. Je veux juste faire un disclaimer. Mais, François, si jamais tu fais un déploiement qui utilise MCS, maintenant, MCS peut accepter les petits noms sympathiques au moment où tu configures ta route. Fait que tu peux dire c'est la route de la caméra 12 du réseau bleu. Fait que tu pourrais l'appeler Cam 12 bleu. Puis, dans le data lake, tu vas avoir le petit friendly name aussi qui apparaît. Fait que tu n'es plus obligé de troubleshooter avec des adresses IP ou des multicasts. Tu peux le faire maintenant avec des petits noms sympathiques. Ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans, que j'aurais bien aimé, mais ce qui est le cas maintenant, là. On va en parler beaucoup plus de cette partie de l'architecture lorsque Ryan va présenter la solution broadcast un peu plus en détail. Pas un survol d'Arista. Ça, c'est quoi? Ah, oui. Donc, vous avez déjà roulé des réseaux d'autres vendeurs. Si vous n'êtes pas avec Arista, vous avez des réseaux d'autres vendeurs. Vous savez que des fois, ça arrive qu'on livre des fonctionnalités qui sont fonctionnelles seulement sur cet environnement-là. L'approche d'Arista, c'est de toujours aller vers des solutions basées sur des standards. Donc, l'idée, c'est d'être capable d'interopérer avec d'autres vendeurs parce qu'on sait que la majorité des gens qui ont des besoins réseautiques utilisent un réseau. Soit ils ne sont pas déjà avec nous, donc il va falloir qu'on joue amicablement avec ce qu'il y a là. Donc, l'approche d'avoir supporter des standards nous permet de travailler avec n'importe qui. Si eux autres, ils implémentent le standard aussi, bien sûr. Yes. Donc, on parle un peu de l'architecture, on parle un peu de comment l'OS est bâti, on parle un peu de Cloud Vision, le Network Database, le Network Data Lake, comment tout ça se joint tout ensemble. C'est quoi que ça représente? Parce que ça fait 15-20 minutes qu'on est là-dessus, on dit stabilité, 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 mais c'est quoi que ça représente en chiffres? Donc, ça représente que dans le marché, avec les autres vendors, en 7 ans,
on a juste 34 CVE. Un CVE, c'est un Common Vulnerability and Exposure. C'est un bug dans le logiciel ou dans l'OS, dans le système d'exploitation, qui nécessite un correctif. Maintenant, il y en a qui sont des priorités basses. Il y a quelque chose dans le UI qui ne marche pas bien, c'est correct. C'est le UI, c'est le portail, c'est correct. Mais il y en a qui sont de moyens hauts et même critiques. Il y a un bug, il y a une exploitation où est-ce que des hackers ou quoi que ce soit peuvent rentrer et faire du dommage. De notre côté, on en a 34 comparativement aux autres. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est que c'est moins de correctifs urgents, moins de fenêtres de maintenance. Moins de fenêtres de maintenance un jeudi à 3 h du matin ou un vendredi à 3 h du matin parce que les choses ne marchent pas bien. Je pense que tout le monde a passé à travers ça. Et c'est la stabilité. C'est ça qu'on voulait dire dès le début. La stabilité, ça représente beaucoup plus de temps à que tout roule bien, tout roule comme il devrait, moins de temps à troubleshooter et déterminer où est-ce que le bug il est. Avant, on parlait un peu de les cofondateurs, puis ils ont pris 3 ans à développer l'OS avant de même relancer un produit. Une des quotes de notre CTO, qui est un des cofondateurs, qui est toujours là, dit que la qualité du software est l'attribut le plus important. Ce n'est pas l'un des attributs les plus importants, c'est l'attribut le plus important. Donc, on a des très, très, très grosses boîtes aux États-Unis, des AT&T, des Verizon qui achètent pour des millions, puis des Facebook, puis des Meta qui achètent pour des millions et des millions. Eux, ils arrivent et disent, OK, il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'en vient dans la nouvelle version du OS, on la veut maintenant. Ils disent, non, on va attendre, on va s'assurer que l'OS est stable, on va s'assurer que le software est de qualité pour tous les clients avant de vous lancer votre fonctionnalité que vous avez besoin impatiemment. Donc, on roule plus que 320 000 tests par jour sur notre OS à chaque release pour être capable de s'assurer qu'il n'y a pas des bugs qui sont cachés dans le fond. Une autre chose qu'on parle de la stabilité, c'est que oui, l'OS est bon, le Cloud Vision est bon, on a beaucoup moins de CVE, mais les problèmes, ils peuvent arriver. Que ce soit un petit problème comme vous n'avez pas accès au portail d'Arista, ou que ce soit un très gros problème comme il y a quelque chose qui se passe avec la Switch est en feu ou quoi que ce soit. Il faut appeler le support. Notre support à nous, le Net Promoter Score, je ne sais pas si tout le monde connaît le Net Promoter Score, c'est vraiment une cote qu'on donne à une compagnie pour son support, dans le fond. Et la note va de moins 100 à 100. Dans l'industrie moyenne, la moyenne est environ de 30 à 40. Les autres vendeurs de réseautique, on ne va pas les nommer, sont autour du 22 à 36. Arista est à 89. 89, c'est un score incroyable parce que ce n'est pas seulement 89 du score MPS dans le monde de la réseautique, c'est dans le monde de la technologie. Donc, avoir un score de 89, je voudrais savoir quelle autre compagnie peut avoir un score de 89. Donc, des produits stables, une visibilité incroyable et un support à 89. Mais c'est quoi que ça représente, un score de 89? Ça représente que quand vous appelez chez Arista pour quelque chose qui est de support, on ne vous demande pas c'est quoi votre code client ou c'est quoi votre numéro de téléphone pour qu'on puisse rentrer dans votre dossier. C'est quoi le problème? Comment on peut vous aider? De 1. De 2, c'est pas un ingénieur de tiers 1 qui va répondre puis va dire ouais, non, ça, je ne sais pas comment l'arranger, on va le mettre au tiers 2. Puis même le gars de tiers 2, il dit ah ouais, c'est un petit peu compliqué, on va mettre au tiers 3. Non, nous, on commence du tiers 3. Notre ingénieur de tiers 3, c'est lui qui va recevoir votre appel ou votre email ou quoi que ce soit, puis qui va suivre le biais jusqu'à la fin. Maintenant, si jamais cet ingénieur-là n'est pas capable de résoudre votre problème, c'est quoi la prochaine étape? C'est le développeur, lui qui a développé le code. Donc, on en saute des étapes parce qu'on ne veut pas que vous restiez 2 semaines là en train d'attendre pour résoudre votre problème. On veut que ça se fasse quand même assez vite. Et c'est à cause de ça qu'on a un score de 89 dans l'NPS. Donc, je pense qu'on l'a dit assez souvent, on a un seul OS. Mais je pense que ça vaut le coup de le dire. Vous avez un réseau campus, vous avez un réseau centre de données. Il y a plein de réseaux à s'en occuper. C'est des certificats de training. C'est de savoir comment gérer tous ces différents réseaux-là, tous ces différents OS-là. C'est la même chose, que ce soit du virtuel, que ce soit un physique de campus ou de centre de données. Mais qu'est-ce que ça l'aide aussi à faire ça? C'est que l'automatisation. Avec le fait qu'on a un seul OS, on est capable d'automatiser tout ce qui est configuration, tout ce qui est testing, tout ce qui est documentation. Avant, on parlait des CVE. Vous avez un problème, il faut faire un maintenance window.
un jeudi soir à 3 h du matin, le lendemain, vous devez vous réveiller puis documenter le tout, parce que vous avez fait des changements dans le réseau. Avec l'automatisation, avec Arista, AVD, on est capable de non seulement configurer, même avant que vous receviez l'équipement, vous êtes capable de configurer, vous êtes capable de tester et même auto-documenter. Donc, tous les changements que vous poussez vers les switches vont être auto-documentés. Donc, vous n'avez plus à faire de la paperasse après que vous faites votre maintenance window. On peut en parler davantage. Si jamais vous voulez plus d'informations sur l'automatisation chez Arista, ça nous ferait un plaisir de vous le démontrer. Donc, un seul OS. Le NetDB dans chacune de ces switches va feeder le Network Data Lake qui va nous donner la visibilité en temps réel. Donc, on a à la minute près, même à la seconde près dans certains cas. OK, je ne dis pas de mensonge. Donc, à la seconde près, on est capable d'aller dans le temps pour voir vraiment exactement il est où le problème. Ce n'est plus du polling à chaque 5 minutes. Il y avait une petite anecdote. Quand je me suis joint à Arista, il y avait un des textes que je lisais pour me préparer. Puis, c'était marqué, chez Arista, qu'est-ce qui est le fun? C'est la visibilité. Je dis, bon, OK, c'est le fun. Tout le monde a de la visibilité dans leur produit. Puis, ils ont dit, pour comparer la visibilité que Arista a comparativement aux autres vendors, les autres vendors, c'est comme regarder le film de Godfather juste avec des photos à tous les 10 minutes. On n'est pas capable de voir complètement l'histoire et le film du Godfather juste avec des photos à tous les 10 minutes. On a besoin du temps réel, on a besoin de toutes les secondes, et c'est comme ça qu'on fait la visibilité chez Arista. Pas mal une petite bonne anecdote. En plus, c'est mon film préféré. Contrôle déterministique, programmation MCS, on va en parler un petit peu plus avec Ryan. Et encore une fois, le support inégalé, 34 CVE, une note de 89 sur le NPS. C'est ça vraiment l'avantage d'Arista qu'on a de notre côté. Donc, merci. Ça, c'est la première partie. Dans le fond, on parle un peu du overview d'Arista. Et la deuxième partie, Ryan Morris va enchaîner ça avec un focus bien plus média broadcasting. Il va le faire en anglais, mais c'est notre chef de média. C'est vraiment le king media chez Arista. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Joanne, est-ce qu'on prend une pause de 15 minutes, voir s'il y a des toilettes encore à l'ONF? Exactement. Parfait, puis il reste du stock à manger pour ceux qui sont en présentiel, puis pour les autres qui sont en ligne, ben n'hésitez pas à nous envoyer aussi vos questions. Ça serait intéressant de vous entendre aussi. Donc, 15 minutes, on revient à 19h30. 19h30. C'est quand dans votre timeline, c'était votre timeline au début que ça a commencé à targeter le broadcast? C'est comme avant 2018? Un petit peu avant 2018. Ouais. Parce qu'on était rentré dans le broadcast avec AVB. Je sais que tu sais, il y a eu un ramp-up, parce que le broadcast, pour vous, c'est gros de même là, comme marché. Ben, tout est gros de même comparativement au méthode et au Facebook. C'est normal. Sauf que le marché n'est pas concentré. C'est quoi donné? Mais on est vraiment en train de... On est rentré dans... Puis la chance, c'est que moi, je dirais le stigma. Pas un meilleur mot de ça. Mais le stigma qu'Arista a, c'est de un, on ne fait pas du bon marketing. On fait des bons produits, mais pas du bon marketing. C'est pas notre force. C'est pas notre force. De dépenser d'argent, c'est du bouche à oreille. C'est du monde d'utilisateurs. C'est comme... C'est un peu ça la stratégie qu'on utilise aujourd'hui. Et le deuxième, c'est que... Ça fonctionne. Ben, ça fonctionne tranquillement. C'est pas la vitesse qu'on veut, mais écoute, maintenant, le momentum est tellement gros. C'est d'en faire ça d'un branding. C'est de faire que vous ne brandez pas beaucoup. Non, mais tu devrais... C'est tout le R&D, c'est tout là qui va Le FCTM, là-dedans, qu'est-ce qui rentre? Il remplit notre mission qui est de promouvoir la relève, de promouvoir les entreprises, de faire le lien entre les élèves et les étudiants et les entreprises en technologie et médias.
FCTM, pour nous, c'est une façon de se faire connaître. Pour que les jeunes puissent voir les opportunités d'emploi qu'ils ont dans les technologies des médias. Je trouve que c'est vraiment une belle opportunité de parler avec des entreprises qui sont, oui, dans notre domaine, mais qui sont aussi pas nécessairement directement liées à notre domaine. Ça permet d'en découvrir plus, de se faire des contacts, puis de potentiellement découvrir des nouveaux milieux. Je sais même pas t'es qui. Je connais Renaud, pas qu'on se connaît, mais on s'est LinkedIn, mais moi, si j'ai essayé de te rejoindre, je sais pas si on s'est-tu parlé finalement. Ben, moi, je suis arrivé après. Je sais que je t'ai rejoint, j'aimerais ça parler, je sais pas si c'est toi qui as rejoint. Ça se peut que ça soit applied. Ça se connecte pas ensemble. Ça prend mal avec la commencer.
Le FCTM, là-dedans, qu'est-ce qui rentre? Il remplit notre mission qui est de promouvoir la relève, de promouvoir les entreprises, de faire le lien entre les élèves et les étudiants et les entreprises en technologie et médias. FCTM, pour nous, c'est une façon de se faire connaître. Pour que les jeunes puissent voir les opportunités d'emploi qu'ils ont dans les technologies des médias. Je trouve que c'est vraiment une belle opportunité de parler avec des entreprises qui sont, oui, dans notre domaine, mais qui sont aussi pas nécessairement directement liées à notre domaine. Ça permet d'en découvrir plus, de se faire des contacts, puis de potentiellement découvrir des nouveaux milieux.
Le FCTM, là-dedans, qu'est-ce qui rentre? Il remplit notre mission qui est de promouvoir la relève, de promouvoir les entreprises, de faire le lien entre les élèves et les étudiants et les entreprises en technologie et médias. FCTM, pour nous, c'est une façon de se faire connaître. Pour que les jeunes puissent voir les opportunités d'emploi qu'ils ont dans les technologies des médias. Je trouve que c'est vraiment une belle opportunité de parler avec des entreprises qui sont, oui, dans notre domaine, mais qui sont aussi pas nécessairement directement liées à notre domaine. Ça permet d'en découvrir plus, de se faire des contacts, puis de potentiellement découvrir des nouveaux milieux. Bon, 19h30. On sort pas le gars de la mise en onde. Il est 19h30 pile. Donc, nous allons poursuivre la présentation. Donc, it's your turn. Yeah. You want? Yeah, sure. Yeah. Clicker. Down. Down? Yeah. Cool. Let me just make sure it works. Awesome.
Hi, everyone. My name is Ryan Moore. Is it on, by the way? Yes. All right, cool. Cool. Hi, everyone. My name is Ryan Morris. I'm a systems engineer with a keen focus in media and entertainment here at Arista. I've been here for, I don't know, 7 years and or so, working on so many SMPTE 2110 deployments, just so many, which is a good thing for all of us and good thing for the industry as a whole. So I'll be chatting about, just providing some summaries, some overviews about what we see at Arista in these sorts of M&E deployments and how Arista helps to create solutions if there are problems being faced, and also just what we're working on now, kind of, what's in the pipeline. And of course, if there are any questions, please just interrupt. Okay. So the landscape is really evolving. We're seeing SMPTE 2110 and media deployments across all different types of verticals, all different facets of entertainment industry. So regular broadcast centers, of course, stadiums and arenas, financials, banks, other institutions, lots of Pro AV as well, whether it's QSIS, Crestron. Lots of Dante in there, being mixed in there with 2110 systems, sometimes on the same fabric, sometimes outside that fabric. But we're seeing a very eclectic mix. So some trends that we're seeing are evolving types of architectures. When we first started deploying these kinds of systems, they were very monolithic in design. It was almost just like an SDI router, just with every single device connecting into there. I'll just show you some architectures coming up shortly, but it very much has changed, and it's continuing to change in how signals are being distributed within a single facility or between facilities as well. We're seeing lots and lots of orchestration. So it was mentioned earlier during Fred Emiliano's presentation about MCS. Luckily, we have a customer here who helped us create the requirements for MCS, and it really has matured quite a bit. And orchestration really is an extremely crucial aspect to any kind of media system. And I'll go over reasons why. But again, we are seeing orchestration, so the dependency on bandwidth-aware multicast programming instead of IGMP and PIM, or sometimes mixing of the two, but we're seeing a high dependency on orchestration now. Monitoring and visibility, I think this is an incredibly crucial component of any media system. Unfortunately, I do still see some customers neglect it. Maybe it's not factored into budgets as it should be. But it really is very crucial, and I'll be covering some of the advancements that we've made in that aspect shortly. Uno momento, por favor. It's okay. It's okay. Très bon Windows. Ben, Mac aussi. Yeah, it's just... Un an, OK. Oh boy. OK. Appelez chacun Tier 3 sans presse. Tier 3 support. Pardon me? Tier 3 support. We need support. I just plugged the power. It's your fault no matter what. Yeah.
So you don't touch customer switches, Non, okay? non. Tu l'apportes pas dans le bac, OK? Je viens de tout le building au complet. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans la salle ou en ligne le temps qu'on répare toute la patente puis l'écran? Ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. We will be with you shortly. Nous serons à vous dans un instant ou dans une instance. Hey, technical market trends. It's okay. We'll get there. And you work for Arista since 1 year? 2019. Oh, okay. Okay. Just pre-COVID. Okay. And then after that, no more trade shows for quite a while. No. At Montreal? No. Toronto? Toronto. I'm Toronto-based. Okay. Perfect. What's the largest installation you've done? What's the largest fabric in broadcast have you worked on? There's a system in New York that has, I think it's 200 leaves on each side connecting to a 7816. So that's a 16-slot modular chassis with, I think, like 60 to 80,000 multicast groups going through there. So mix, obviously, a healthy mix of video and audio. Big system. Is it close to time? Il y a des vidéos d'étudiants à un moment donné à présenter. That's funny. My wife. Oh. So you good? And you let him touch it. Okay. Great. Is this on, by the way? Or no? Oh. I'll take that. You take that. Awesome. Okay. Let's continue. No more touching laptop. And we're seeing a lot more discussions surrounding automation. So deploying all of these SMPTE 2110 networks or media networks or whatever kind of network, really, without the need for connecting into a switch via CLI. So using AVD, Arista Validated Designs, and kind of creating these templates to push configurations to all of the switches. It's a really nice model. I think, again, there are some folks here who are probably relatively familiar with it. Cover that maybe a tiny bit later on in the presentation. Okay. So what are we seeing now? Like I still have customers ask me if ISO 4 and ISO 5 are really usable for media networks. It's interesting that I get that because we've been deploying it now, or not us, but the broadcast controllers have been supporting it for years now. I see ISO 4, ISO 5, NMOS at every single active 2110 project. Maybe not the entire system is being managed through ISO 4 and ISO 5, but there are definitely components of it in every single project. So yes, it is
It is reliable. Maybe there will be a few compatibility things that get worked on during the commissioning phase, but it's absolutely 100% reliable, and I don't fear it being introduced in any system, and it is introduced in every single system. I'm seeing a lot of systems being defined with routing endpoints everywhere, routing systems everywhere. Maybe some layer 2 for some audio devices that have some active backup kind of mechanisms where it's a primary frame and a backup frame, and you're using some orchestration to figure out which one is active, which one is backup, and then we use L2 to kind of create just a very small layer 2 domain just for those kinds of audio mixers. But for the most part, I do see layer 3 everywhere. Can anyone tell me why most folks are gravitating towards layer 3 everywhere in the system, even down to the endpoints? What is better, I guess, about an entirely layer 3 design for a 2110 system, knowing that you've got uncompressed video everywhere, as opposed to a layer 2 system? Does anyone want to? Does anyone know? Anyone want to take a guess? He'll know. But really? Oh, sorry. Are you just going to leave it there? Really, like, it's about the safety of the system. I have seen devices output, instead of multicast, send out unknown unicast, which is really damaging for a system, especially if you have a switch that's entirely one VLAN. Imagine you have many 3 gig playout servers or something like that accidentally output unknown unicast, and it gets flooded everywhere in that VLAN, which means everybody in that system will be seeing those unknown unicast feeds, and that might cause oversubscription. That can't really be fixed through orchestration, naturally. So going with entirely layer 3 design reduces the blast radius to essentially nothing. It's just that one specific interface. So most folks that I see are moving towards an exclusively layer 3 system, with the sole exception maybe of some endpoints. I do run into some who are going like L2 on leaf switches, and then at least having layer 3 up to the spine. That is essentially what I would say is the absolute minimum for these kinds of systems. Layer 2 between leaf and spine is not optimal, because you will end up flooding from a leaf to a spine switch, and that will be uncontrollable. I also do see media networks are a bit different than traditional data center networks. I'd probably say it's very uncommon in regular data center networks to have endpoint devices connecting directly to a spine switch. In media systems, especially for those high bandwidth devices like, I don't know, Imagine SNPs, EVS Neurons, those kinds of things, Evertz Scorpions, I think they're like 100 gig. We often see those being connecting directly to the spine switches, if it's a single spine system. If it's a dual spine system, then I typically see every single endpoint connecting directly to leaf switches, and actually no endpoints connecting to the spines. It's very uncommon. Okay. So some critical elements of the network is really identifying the topology. So again, the one on the far left is kind of where, how these systems were kind of initially designed, at least the ones that I was involved with. I think media folks were kind of a bit uneasy about some of the traditional networking best practices, utilizing either OSPF, BGP, utilizing those kinds of unknown routing protocols, at least at the time, unknown routing protocols to them. And then if you were going to go with a layer 3 system, or sorry, a spine leaf system like what we have here in the middle, there are instances where you can have oversubscription, of course. Bandwidth doesn't really, these kinds of protocols were not bandwidth aware, IGMP and PIM. So what I mean by that is the protocol didn't know if it was a 3 gig flow, if it was a 10 gig flow, or 12 gig flow, 20 meg flow, and how much bandwidth was left over on the links themselves. So that kind of motivated people to kind of stick with those kinds of monolithic systems until orchestration systems were ready. Or you would just massively over-provision the leaf switches and say like, hey, I have 8 100 gig links, and I will say that I will never exceed 400 gigs of traffic,
or 500 gigs of traffic. You would really over-provision the systems. But this is the most common system that I see now, maybe not with dual spines, but like a red and blue spine leaf architecture. This one, the purple guy, is something that is discussed on like every single RFP. Folks are often talking about deploying a purple network, like a typical DC four-way leaf spine system, but I do not see many folks putting that into practice. The reason for that is a couple, really. One, if you're building a really redundant network, and that kind of is redundant with all the spines in there, you don't want to have really single points of failure. But you can have single points of failure with this because there's, essentially there is a non-zero probability that if you're sending a signal from a sender to a receiver for both red and blue, that they will take the exact same spine switch. And then what's the point of having all this extra redundancy if you have these non-zero probability that the flows will end up, that the red and blue flows will end up taking the same spine switch? That's one of the motivating reasons why customers aren't doing this. And also, some folks just like to have the comfort of being able to say, I want to do maintenance on my red network, and therefore, assuming that all the devices support SMPTE 2022-7 correctly, I know that I will only affect the red flows and not the blue flows. For the purple networks here, you'd probably want to have a really smart orchestration service, one that can essentially support what we like to call like path diversity. So ensuring that the red flow and the blue flow do not take the same spine switch. And if they do, at least notify you. Orchestration services that Arista has designed do support this, but again, this is not a commonly deployed architecture. I think I've seen like one or two in my time. Any questions? Okay. All right. So the typical 2110 system, and this is obviously pretty simplified. Redundant layer 3 fabrics. So down to the endpoints as well, all layer 3. Precise PTP distribution, and you need to have high scale multicast. There are certain boxes out there, probably across all vendors, that are just not meant for these kinds of high bandwidth multicast systems. Or high scale multicast, high volume. Some switches may not support 50,000 multicast groups with thousands and thousands of replication factors. Being able to take bars, for example, and send it out to hundreds of different destinations across the fabric. Maybe some switches don't support that as well as others. And that's why it's important to figure out which switches are best for M&E kinds of media and entertainment deployments. And then you also want to have a high policer scale, especially if you're building like an orchestration system. So policers, for those who may not be familiar with them, can be installed to ensure that a flow that's, say, defined as 3 gigs per second, if it exceeds 3 gigs per second, that excessive bandwidth won't propagate throughout the network. That's what a policer does. It polices the flow to ensure that it won't exceed that amount of bandwidth that is defined. And some switches, again, have a higher count for these policers than others. And same with ACLs as well. And then from an orchestration service, an orchestration perspective, like I've mentioned earlier, and what Fred mentioned and Emiliano mentioned, media control service, MCS. So we want bandwidth management in this kind of system here, typically. And we want to be able to have notifications so we know what's going on in the network. Previously, you kind of just had to, in IGMP and PIM systems, you kind of had to assume that the flows would make it from the sender to the receiver without any acknowledgement. So it was kind of like a bit of a black box in that way. But now with orchestration solutions, that kind of black box idea has been removed, and with these notifications that can go back to a broadcast controller or to an NMS, a third-party NMS, or something that you guys just code up yourselves, you'll actually know the status of the network. So when a route succeeds, you know that it has succeeded. If a route has failed, you know that it has failed and actually why it has failed. That's all really important stuff.
And then the speed as well. IGMP and PIM are typically serialized. So like it goes, a device issues an IGMP join, a report, and it has to propagate from the receiver, from the last hop router, all the way back possibly to the first hop router. It's serialized. That can be slow for some customers who want to be able to make mass amounts of switches from the, I'd say, top of the hour, bottom of the hour, large salvos, storage groups, whatever we want to call it. So having an orchestration service that can program all of these flows in parallel across the network, essentially all the flows on every hop in parallel, will obviously greatly reduce that amount of time taken to get the signal from senders to the receivers. Can I just make a small comment? Yeah, because you've talked about it, but I believe it takes maybe 2 more minutes to make sure everyone agrees or understand or throw me tomatoes. But the bandwidth management is really, really important. That's something we struggled with at CBC Radio-Canada initially. What we see on this drawing is a spine and leaf network with a single spine for the red, a single spine for the blue. And between the leaves and the spine, and forget about the PTP above. This is a textbook's example. It's perfect like this. But between the leaf and the spine, there's only one link in this drawing. But in reality, you will have several links. You could have 1, 2, 4, 6, 8, whatever. And the problem is that without a proper bandwidth management system in place, there's no way IGMP and PIM combined together will guarantee that those uplinks are equally balanced. And worse than that, you can have a use case where you have, let's say, 3 links. One of them is almost saturated, 2 are fully empty, and you want to do another flow. And the god of IGMP decides that, no, this flow is going to be on the fully saturated link. And then you don't lose video for that flow. You lose video for every flows. So that's why to have a good bandwidth management system in place is crucial. And at CBC, that's one of the reasons why early in the process we invested a lot of time with Arista to troubleshoot MCS at scale, because that feature was and it still is provided by MCS. Thanks, Francois. And yeah, just to provide like an actual use case about where this oversubscription actually affected a customer. There was a customer who connected a couple of trucks together with multiple 100 gig links, and 2 of the links were oversaturated, over 100% allocation essentially, and then 2 of the links were very sparsely used. And to get around that, they actually just had to kind of fiddle around, manipulate the /30, the routing addresses, the /30 addresses, to kind of change a hashing algorithm to ensure that it was more evenly distributed. But that obviously can't be done really in like a live environment or on the fly. So orchestration solutions like what, again, Francois was just describing are definitely beneficial. All right. I still see people asking about PTP architectures. I don't know if anyone here has ever seen any of the webinars that that I do with other folks on the Arista media team. We just recently did one on multicast, some multicast best practices, and just Q&A on multicast as a whole. But one we always get asked to continue on with PTP best practices. It's the #1 request from our customers and from our partners, because folks still don't understand that, like, you need to have the PTP, for example, the same GMID on both a red and a blue network. It's really important. They don't understand the different types of clock modes. Boundary clock is typically used in most cases. It provides a ton of visibility into the performance of the system, and you can reduce the amount of burden, reduce the burden on the GMs by having, like, especially in a system with like hundreds of endpoints, not bombarding that GM with all of the delay request messages. So boundary clocks are really used in the vast majority of any SMPTE 2110 deployment. And then, just understanding like management messages. Management messages have been the bane of many people's existences for years. But there are ways of suppressing all of these management message replies so that they don't flood networks. That's really important.
It's very important. We cover these kinds of things in webinars and just in understanding the reason for why we actually architect these systems in the way that we do. PTPv1 is still prevalent in these media networks, mainly for Dante devices that don't have DDM in there. So do the research, work with your Arista team, figure out which of the platforms, it's probably going to be about all of them, support PTPv1 forward so that you can actually distribute PTP version 2 and PTP version 1 on the same fabrics. And again, build a network that is, again, redundant. I know there are folks here who have very redundant PTP networks such that if you lose, one of the PTP GMs at the top or one of the spine or one of the PTP distribution switches on top, everybody is still locked to the same GM. That's really important. You don't want to have some devices on red network locked to device on red network locked to someone with a clock class of 6, and then your blue device is locked to a GM that's in like free running mode. That would probably cause some kind of havoc. And maybe another lessons learned. If ever you do lose all of your PTP due to human problem, not necessarily a network problem, it's okay. It's not that bad to lose all of our GM at the same time. The problem is when you bring it back. Then you really need to be careful and not do it at 9 a.m. in the morning because you will be off air for a very long period of time. So that's another lessons learned from the field. Fair enough. Thank you. Okay. So why do we need orchestration? This is kind of what Francois was alluding to earlier. So with this, if I have 320 gigs of traffic on switch 1, being sourced on switch 1, and I have 4 independent 100 gig links between switches 1 and 2, and I want to receive all 320 gigs of traffic there, who here thinks with absolute certainty that I can send all that traffic from switch 1 to switch 2? Does anyone think that I can do that? Without an orchestration system. Just relying, without losing How big are the flows? Because that's the other factor that you don't talk about. If they are very, very, very tiny flows, like 300 gig of audio flows, I would say yes, you can do it. But with 4K, never, ever. With a mix of video and audio flows, I would say that this would be risky. I cannot guarantee it because there is a hashing algorithm that we were alluding to earlier that determines which of those links a specific flow will go on. So a device issues a join for 239.111 with maybe a source with 239.111. Then you have to go through a hashing algorithm with all of the source IPs on the point-to-point connections, essentially looking at the next hop address. And whichever one comes out maybe lowest, for example, so if there's a hash between a source address, a group address, and the next hop address, that is the connection that SG, that multicast flow, will take. And yeah, these protocols are not bandwidth aware. So I can easily get, say, 100% on link 1 and sparsely used on the remaining links. But say, for example, it was magical and I actually had a very even distribution of flows. 80 gigs on link 1, 80 gigs on link 2, 80 gigs on link 3, and 80 gigs on link 4. What will happen if I lose one of the links? Emiliano goes to touch one of the switches, and one of the fiber connections just goes down for a while. No. Yes. 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 It'll redistribute the flows across all the other links. So technically, losing one link might actually make you lose all 4 links. So that's, again, another reason why an orchestration system that maybe either doesn't redistribute automatically or redistributes automatically with the knowledge that it will only repair links or flows that it should repair is really important. IGMP and PIM are great. Again, they're great. They're used everywhere. This isn't meant to
instill fear about using these kinds of protocols. There just are certain deployments that might be best done with an orchestration system, especially when you have flows that are, again, really large. 4K flows are 10.6 gigabits per second, and then you're going to have audio flows that are a few megabits per second. And we don't care in IGMP and PIM which it is. 239.111 from 10.10.10.10. We don't care. We're just going to route it We're going to try to find a path. Any questions on any of this? Yeah, the way, and you can tell me shut up if I speak too much. No, the way we explain it internally to new employees and new people is that the 7280s we have, they have 6 uplinks to the spine. And I like that because a dice has 6 faces. And in 100 gig, if everything goes well with a bit of audio and some overhead, you can safely put 10 times 11 gig or 10.6, and it's going to fit in 100. So if you give a dice to someone and you say, roll the dice, roll the dice, roll the dice, and you do that hundreds of times, thousands of times, there's a very high likelihood that you will hit the same face like 9 times, and it will not work. And the hashing algorithm is a little bit smarter than rolling a dice, but not that much smarter than rolling a dice. So I'm sure, Francois, you've done the math a few times. We've done the math a few times, and something that we really didn't help us is that we all our IP multicast range, there's a logic in it, and it's all well organized. And the first video flow of one equipment is going to have an IP address, and the second one is going to be guess what +1, and all that beautiful logic we put in place actually works against the hashing algorithm. So if we would have had pure random IP address, it would have been better. But because you want to be organized, right? We want to be organized, and that played against us. So that's why, yeah. Fair enough. Also with IGMP and PIM, again, there is no tally back to a controller, really. So you'll know that something failed by just looking at a device and seeing that, hey, there's no traffic there. That's not very scientific. Okay. So the best way that I like to describe, orchestration is versus IGMP is like, when I traveled here, for example, or when I'm roaming the streets here and I don't know where I'm going, that I'll eventually get here maybe just by blind luck, and that's like IGMP. Whereas orchestration is like me using my GPS and telling me, hey, I actually know the right path to get here in the quickest possible way. Okay. So we've talked about we've talked about MCS. We've touched on it a bit. I just want to give a bit of an overview into what it actually is. So it's software written by some of our fantastic developers at Arista that sits between the fabric, the switching fabric, and a broadcast controller. So what the broadcast controller will do is build its database. You have your camera, you have your various cameras, your other sources, you have your multi-viewers for receivers, all that kind of stuff. But what we care about initially is all the multicast senders. So we care that where 239.111 from 10.10.10.10 is coming in on. It's coming in on switch 1 and interface 1. So we will create that as a sender in our MCS database. And MCS will create a QoS policy and ACLs to ensure that the bandwidth is not ever going to be oversubscribed. And then we send a notification back, a tally back to the broadcast controller saying that that creation of the sender has been successful. Then once that sender database is completed, people are going to want to push buttons on an RCP, on a router control panel. Route camera 1, camera 2, whatever, to a different receiver. Somewhere, this one here on leaf 4. So MCS will know the path. It knows the bandwidth because the broadcast controller told us, again, this SG, this multicast group, comes in on this device, this interface, and has this bandwidth associated with it. So we will actually build the path automatically across all the hops without depending on IGMP and PIM.
So we populate the static multicast tables on those switches, again, without any dependency on IGMP joins, no PIM, none of that actually comes into play. We are populating the tables directly on the switches in a bandwidth-aware way, and we do it almost in parallel. And that is why it's actually much faster. It's faster than IGMP and PIM overall. And when we create that path, that we also send those notifications again back up to the broadcast controller. So there's a lot of visibility that goes on in these systems. Now, what's cool about this also is that it runs on any of our Arista switches because it's baked into EOS. And as was described by Fred and Emiliano, one EOS, one binary, one EOS across all switches, whether it's a 710p, little fanless box, or the 7816 switches. It really doesn't matter. The other cool thing is that all the configs that are written by MCS that are pushed to the switches, none of them show up in the running config. That's actually really important because imagine that you're making changes to the network, like changing the description of an interface, and you type copy run start. And then later on you push an upgrade and the switch reboots. You don't want to come up with a stale state. What will happen instead is the switch goes down, and when it comes back up, technically it's got nothing in its MCS pushed config database. No policers, no multicast routes, none of that. But then once it reestablishes a connection with MCS as a whole, then all those configs get just beamed down to it. And it is essentially like it never left the network. And we can, of course, run MCS along with traditional multicast protocols. We do this all the time. Most of my MCS deployments that I've been a part of do have some component of IGMP and PIM in there. Maybe not for video, maybe it's just for intercom, like a Riedel artist that's not being managed by the broadcast controller as a whole. But you can run IGMP and PIM and MCS in parallel. The key is just to not have them try to manage the same groups at the same time, because MCS will always win that one. Any questions? All right, so monitoring and observability. So I'm not going to go too much into this because this was kind of reviewed on the, in the previous session, previous presentation. But you guys should know about, Cloud Vision now, and having a consistent database, and all that gets streamed to all the state that gets streamed into Cloud Vision. But one thing I do want to bring up is that if there are, Cloud Vision's great for network engineering folks. It has so much information in there. But sometimes broadcast engineers want to have the data presented in a different way. And there can be integrations with other companies, like a Providius, like a Skyline. We work with other broadcast control vendors like Nevion that also takes advantage of some of this stream data. So all this data that gets streamed to CVP, to Cloud Vision, you guys can write out your own applications and subscribe to those exact same data paths so that you can create the data in how you want to see it, or how your customers want to see it as well. So whether it's, again, PTP data, multicast data, IGMP snooping, LLDP neighborships, all that data, again, that gets streamed to CVP, you can, in parallel, stream it to your own services as well. Okay. So from a monitoring perspective, we've been trying to enhance what we think should be included in CVP for these types of M&E deployments. So folks really want to be able to see a PTP topology view. And we have that now. So you can actually see your spine leaf network. You can create your spine leaf network in a nice, nice GUI like this, and you'll be able to see the directionality of the PTP as certain GMs are being distributed throughout the network in these kinds of boundary clock systems. And if there are different switches that have that are locked to different GM IDs, we'll show you all that. We'll color code them so it makes it nice and easy to actually view. Okay. Topology views are great.
Events, we have cool events as well. We can send an event if not every device in the network is locked to the same GM ID, or if not every device is actually provisioned to be in the same domain. We have events for that. But sometimes we have customers who say, we don't want to have to rely on our emails, down at our emails, looking at our phones for those kinds of events. They're in a NOC, they want to be able to identify on a screen. They want to create a dashboard that will just show them exactly what is wrong. So we came up with this kind of traffic light system almost for PTP. Now this is, again, the power of CloudVision, where we have all of these built-in dashboards, which are great. But what if, again, you want something that's a bit different? So we have something called AQL, I think it's like Aris query language, where you can actually create your own dashboards with data that is already being streamed to CVP. Now, I don't know many customers who are experts at this right now, but that's where some of our developers, some of our folks on the M&E team really help with creating these kinds of customized dashboards. So for this example, for a PTP one, we say we want the devices to only be essentially locking to those two GM IDs up there. And we want domain ID 127. If any of the switches deviate from those criteria, just create a big error symbol, a big error there, so that someone who in a NOC area who's looking at these CVP dashboard can actually see this in real time. It's very easy to identify, and it'll just tell you at the bottom here which are the offending devices. So it's very cool. We had a customer who was just actually deploying something like this for a major sporting event that's coming up in the next couple months, where they have many different 2110 zones, each with their own different kinds of PTP, GMIDs, different domains, and they create a consolidated dashboard so that they're just looking at this and they'll know, oh, zone 1 is having a PTP issue because there is some switch that's not locked to the proper GMID and domain. It's just a lot simpler to be able to kind of create this kind of unified dashboard. And I think this is available on one of our AQL GitHub repositories as well. So if anyone's ever interested in deploying this, just send an email to the Arista team. And as I was mentioning before, like if CVP isn't able to provide some of the data that you need in the way that you want it presented, again, we have integrations with other partners as well. So an example is like, again, Providius, who consumes real-time telemetry directly from the switches and presents, multicast in a way that maybe we don't present it because we don't have all the router mnemonics. We don't have access to like all the NMOS registries in CVP. They might. Other guys might as well, like Skyline too, who also consumes our telemetry and can create orchestration systems, not necessarily orchestration systems like for real-time applications. Maybe it's more of like a bookable kind of service. But again, these are just different models, different ways that other vendors can kind of either consume telemetry or push configurations directly to our switches. Okay. Now, going back to multicast monitoring, I brought this one up on a webinar just about 2 weeks ago. So I had a customer who was deploying a very large 2110 network, and they told me that, while the network was deployed with automation, the endpoint devices were certainly not. And there were a lot of devices where people were fat-fingering the source IPs. So in a routed network, if you have your interface in like a, whatever it is, it's 10.10.10.10/30 or 31 or whatever, and then you have a device that's connecting to it in a 192.168 subnet. Obviously, those subnets do not match, and you will get what's called a fast drop that gets installed. So a multicast group that's hitting a switch interface, and the source IP of it does not match the source IP of the interface that it is connected to.
Again, that's called a fast drop. So they want to be able to identify all of these fast drops because that meant that the endpoint device was actually misconfigured. So we used AQL to kind of code this up because the fast drop entries are all available, again, through streaming telemetry. So we created this dashboard to identify all of the fast drops in the system, and just from there, they were able to figure out, oh, this device is misconfigured, this device is misconfigured, this device is misconfigured, and they were able to go back and fix them because it's actually important, not just from a multicast distribution perspective, but also from a source IP for in-band management perspective. So again, it's just the power of CVP and some of the creativity that we can do with creating our own kind of customized dashboards. Okay. From an MCS side, we're really working on improving the telemetry there. Prior to this dashboard, which is now GA'd on Cloud Vision as a service, you had to rely on GET APIs. That was a bit frustrating to have to go into a web browser and do Control F, looking for a specific multicast group. It's annoying. But now we have this in CVAS, and it's fantastic because it shows you the sender information, so where a multicast sender is coming into the network, where it's being routed to, so like spine 1, what the receiving leaf is, what the bandwidth is, and the sender label as well. So now folks both on broadcast side and the network engineering side can kind of speak a common language. They can speak from the multicast SG perspective, or they can speak from the sender label perspective. And then what else is really nice is the history that's on the right. So once you isolate a specific flow, you can see all the time that flow has been added or removed by the system, in the system. So when inevitably there is some troubleshooting effort going on and says, hey, this broadcast controller says it deleted something, but it's still there, we can check it here to see if there's actually a state change at that time. So again, this is available today on Cloud Vision as a service. It will be available, I think, in June on Cloud Vision on-prem. Just so you know, the router mnemonics there, the sender labels, must come from the broadcast controller. We can't populate that externally. So that's part of like the post, the HTTP post that I showed you on the workflow earlier. When they tell us that this sender is this source address, this group address, and this bandwidth, they can also tell us the label. So that's where it comes from. And along with the, this kind of data here, which just tells you the state, we also work with some partners to consume all of the notifications. This is, again, really important to know the real-time status of the network and like what has been sent to us. Because for every action that happens in MCS, we tell you we send a notification back. Has a flow successfully been programmed or has it not successfully been programmed? All those kinds of notifications are consumable or subscribable by your own services or by a third-party application. Okay. And then recently at another 2110 customer worked with us and challenged us to come up with a different kind of monitoring solution. Not based off of notifications, but based off of how we can effectively monitor a signal at any point in the network. So as folks are probably familiar with patch panels here in SDI workflows, you could go into a chain anywhere along the chain of a broadcast workflow, patch into a signal, and look at the signal at that point of the workflow. So we've now kind of accomplished something very similar to that with Providius and Leader and actually Matrox as well. I think they're supported receivers too, where we take advantage of the telemetry that is being consumed that I've mentioned earlier. It's over GNMI, so it's real-time telemetry, to identify the various points in the network where a specific SG, where a specific multicast flow are being routed to. And then you can say, I want to monitor camera 1 at point A in the network. So a span port, a mirror session, will be created at the switch where point A is and sent to a DMF switch.
DAN's monitoring fabric. It's a network packet broker solution. And a policy gets created on that DMF switch to send to a valid receiver. Maybe it's a BMG, maybe it's a leader scope or a fabrics, whatever. I can't remember which one is which now, or a matrix card. So you can monitor a signal at any point in the network so that if you have a very wide system with hundreds of leaf switches, you're not going to have a monitoring device like whether it's a Prism or a BMG or a fabric scope at every single leaf switch. But now you can consolidate those receivers, those monitoring tools on a DMF switch and use those to be able to monitor a signal at any hop throughout the network. Without changing, can I? Yeah, go for it. Ryan talked about the DMF switch. Maybe it went over real quick, but the idea is that that packet broker is an Arista switch. It's not a different equipment. It's that same switch that can be used as a packet broker. Thank you. Okay. So some deployment trends. So I'm starting to see more systems that are kind of looking like this, where I have different zones of, different zones, maybe different business units. They have different senders, they have different receivers, and they all want to be able to operate independently. But they also want to be able to send content back and forth between each other. So this is something I'm starting to see more and more often. Again, because the independence is very, it's very important. So we have a new solution called MCS boundaries, or lists of interfaces, where we can logically group many physical interfaces together. So call it boundary 1. So if we want to send camera 1 in one zone to MV1 in a different zone, essentially it's like a tie line. A broadcast controller or broadcast controllers will create 2 routes, camera 1 to boundary 1. And then we will choose one of those 18 400 gig interfaces to route that traffic to up to an IGMP superspine. And then on the receiving zone, the broadcast controller will say, camera 1 now exists as a source on boundary A, route that to MV1. And then once that entry is created, we will issue an IGMP join from the receiving spine up to the IGMP only superspine, thus requesting that flow in a bandwidth-aware fashion. So this is how we can achieve bandwidth awareness across multiple zones without actually even really being in charge of that superspine sitting on top. It's a very neat system that's been deployed at a couple of different locations now. And what's cool about this also is that it's scalable, in that folks who want to add more of these zones, more of these business units, can easily do so just by tacking them onto those IGMP only superspines sitting on top. Ryan, Yes, sir. the value is, instead of connecting the 2 spines, is that you can have more than 2? Yeah, exactly. And then if you want to connect the spines together, if you can have like 2 MCSs managing the same switch. So if you needed to have another MCS managing that switch, there's a limit to the number. Yeah, what we did at CBC is we have master control and playout, and we have production, and these are 2 different zones. We have 2 different MCS, 2 different broadcast controller, and we decided to simply, because there's only 2 zones, they are directly connected. There's no super spine. But I get that the minute we want a 3rd one, our model falls apart, where you need this one. Right. Yeah. That's one trend that I'm seeing. Also, it's not exactly covered here, but many broadcast controllers talking to the same MCS, the exact same MCS. So I'm seeing like one super controller that's where you build all your configurations, but then you have like X number of sub broadcast controllers that are responsible for the actual routes themselves. That way, if you need to
take down one of the controllers for an upgrade. You're not taking down the entire system. So I'm seeing that a bit more often now too. Yes, Francois. Yes, quick question. Sure. Is this something that you are using already, like in the OB-van industry, or to, let's say I have an hypothetical situation. I have an arena that wants to connect an IP truck. So the arena is 2110. A 2110 truck comes in, wants to link with the infrastructure at the arena. Would this be a good way of doing it? If you have multiple connections, then yes, absolutely. So if you have many connections going from a truck to some venue, so like 8 400 gig links, for example, or X number of 400 gig links, then yeah, I would suggest using something like this, because then you can create the bundle, the logical name, and just say all of my senders coming from the arena going into the truck will be coming in on boundary 1. For example, and then once that gets routed, we will choose which of those which of those links to request that signal on. So that could easily be a use case for sure. Yes. But is that super spine? That's an expensive piece of the super spine's not necessarily needed for that. Okay. Like this, it's needed for this one in particular because you have many different business units that are continually connected to each other. But if you're just connecting like a truck to a venue, you don't necessarily need that. Keep in mind as well, these are all MCS managed zones here. In the situation that you're talking about, the hypothetical one, maybe the truck is MCS managed and maybe the other guy is just IGMP managed, the arena. And so they have different grandmasters? Well, that's irrelevant. That doesn't matter for the multicast side of things. But what I'm saying is like for your system, take away this TC2 zone here, and then that IGMP only super spine, have that represent just an entire IGMP fabric itself. And then you have the solution that you're kind of referencing. Thank you. What you're trying to do, Francois, more than likely you will need the super spine to also NAT between the truck, because there's no way to guarantee that there's no conflict of IP address. Exactly. But I know that a very large service provider, I can name them NEP, they build their own truck, and even within their own truck, they have some IP address conflict. But those super spines, some model can do NATing and solve that problem at the same time. 7050 X3s or X4s. Cool. Okay. We're also seeing more now a CI pipeline for some of these interesting kinds of large 2110 solutions. Again, this would essentially render having to CLI into the network kind of moot. You create your different kinds of file structures, YAML files. And you define your switch inventory, and you define how all of the switches are connected together. So my uplinks are connecting from the spine here to these leaf switches down here. What is my routing protocol? I'll say it's going to be BGP. What are the AS numbers? You can define your AS numbers. You can create pool of IP addresses for all of your uplink interfaces, and then you can essentially build the configurations. And if you needed to, you could have them being deployed in a virtual lab just to verify functionality. And once you're comfortable with that functionality, they can be pushed down to your production network. And once they're pushed into a production network, documentation is automatically created. So we have a number of customers who did not CLI into their switches once to build their 2110 networks, whether it was for their fabric links, so spine to leaf configurations, for MCS and building all the PTP, building the PTP network, or even the host-facing interfaces as well. Okay. Oh, and another trend that I'm seeing, and I'm sure Francois can talk about this as well, because this is probably your doing, I am seeing more RFPs now with a requirement for DMF integration. Yes, thumbs up. So that is, I don't have a slide reflecting that, but that is definitely a trend I'm seeing now, where more RFPs I'm responding to require the network to be able to support both traditional multicast distribution, but also DMF, so therefore Rocky V2
I'm sure there have been other SMPTE presentations on that topic. So what are we doing in AI? That's always a question that we're being asked if we're doing anything from an AI perspective, at least in media. So we're building an MCS AI agent, so that's kind of neat. So one of our developers has built an MCP server that interacts with the MCS VMs. So it has access to all the different kinds of GET APIs and for senders, receivers, knows the routing names, knows where all the paths are actually built. So you don't have to go into necessarily CVAS and start researching things on your own. You can just type in to our MCP client, which right now talks to Gemini. That's our LLM for this. And you can ask it like, what is the end-to-end flow path for camera 1? So look at camera 1, and it'll actually build it all for you here. It gets all that information from the various MCS API structures. So flows active, receivers APIs, all that interesting stuff. So you can query it for other things as well. Like, do I have any interfaces that are exceeding 95% utilization? And it'll filter for all the interface. It'll do a search, and it'll find all the interfaces that are above 95%. Okay? And then we can also use it to just check the network itself from a configuration perspective. So is multicast routing enabled everywhere in my system? Or is everything just set up correctly? And maybe some switches don't have multicast routing enabled. I still run into that, where customers say, hey, none of my MCS stuff is actually working. And the reason for it is they never enabled multicast on the system. So this is a neat thing that we're kind of working on. If this is appealing to folks, please send an email to your Arista account team. We're looking for more customers who are going to be interested in this kind of solution. Okay. And then we're also working on agentic AVD. So AVD, what I described before, is you're building YAML files, and you have to define you have to define your switch inventory in a specific fashion, and we will generate the configs for you. We are working on another kind of effort where we're talking to an AVD AI agent, and you will say, I want to build a red and blue SMPTE 2110 network. I want the PTP distribution leaves to be connecting to spines on this interfaces. I want the domain to be 100, and I want the PTP profile to be this, to be ASR16-2016. And then I want to have, it be an MCS routing system. Here are the MCS IPs. Just give it all the information through an LLM, and then it will actually generate all of the entire configs for you, validate the configs, and then you can deploy them eventually through CVP, or just create a text file and deploy them yourselves. So that is kind of some of the stuff that we're working on right now from an AI perspective. AI for MCS and AI for agentic AVD. And that's all. Are there any questions for either myself or François? On peut laisser le temps de penser à ces questions. Oui. Bon, ben, on a un collègue ici, le temps que vous pensez à vos questions, qui a quelque chose à nous dire. Hi, so multiple times you and Fred as well have mentioned that you have one binary for the OS that is then flashed to basically all of your switches, regardless of their scale and their size, correct? So obviously it makes sense to have one OS architecture for all of them, but when you say you have the same binary, that means that all of your switches have basically the same hardware underneath, no? So yeah, so is it not compiled for the same processor basically? So what do you mean by the same binary? There was a layer that was called the HAL, I guess? HAL for hardware abstraction layer. So your code has been generated to talk to that layer, and that layer is different depending on the ASIC. Okay, so when you say binary, it's more of an intermediate binary. The binary.
So the firmware is going to be different because it's driving a different ASIC, but the code for the agent for BGP, it's the same BGP agent irrespective of if he's talking to a Strata ASIC or a Jericho ASIC. Okay, okay, that makes more sense. That answers my question. Anyone else? Monsieur Legrand, non, ça va bien? Tout a été répondu? Ah, c'est parfait. On aime ça de même. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci pour la présentation de ce soir. Ben, il me reste à vous dire, à vous rappeler, en fait, le bootcamp du 26 mai. Et puis, probablement qu'un jour, on va jouer au golf cet été s'il finit par faire beau ou que la neige finit par fondre sur nos terrains de golf. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent. Mon nom est David Grandmaison. Merci à tous ceux qui ont organisé, les gens de la technique. Un excellent retour à la maison. Bonne soirée.